تفضل. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. How are you? I'm good. How can I help you? Can you sign this for me, please? Sure. Where should I sign? Here. Here? Okay. بدأ كل شيء منذ 6 سنوات عندما تلقى مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسة قطر دعوة من مركز التعلم لتقديم الدعم إلى الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس مؤسسة قطر. ونتيجة لذلك صممنا برنامج مهارات الاستعداد المهني بهدف تعزيز التوجيه المهني المقدم للطلاب ممن يعانون من صعوبات في التعلم خفيفة ومتوسطة الشدة، ولا سيما أولئك المصابون باضطراب طيف التوحد. احنا كمركز موجهين للشباب بصفة عامة، ولذلك لما نتكلم عن الشباب بصفة عامة بكل أنواعهم وفئاتهم وبكل تحدياتهم، خلينا احنا نقول، بحيث ان احنا ما يتم عدم استيعاب اي جهد يبذل، لان احنا نؤمن ان الجميع مميزين والجميع قادرين على الابداع والابتكار والتميز اذا اعطوا الفرصة والتوجيه المناسب اللي يساعدهم على هذا الامر. هذا البرنامج يهدف ببساطة إلى إعداد أبنائنا من لديهم بعض الصعوبات في المرحلة الأكاديمية لدخول سوق العمل من خلال مجموعة من اكتسابهم مجموعة من المهارات والخبرات والبرامج، وأيضاً التدريب الميداني اللي يساعدهم فعلاً إن شاء الله تعالى ينخرطون في سوق العمل من بعد انهائهم المرحلة الأكاديمية. Well, we've had an amazing memorandum of understanding with QCDC for many years now. Focused very much on developing the career readiness and the skills for future employment and work for our highest need students. This is very precious and important work because it focuses very much on the students who have the highest level of needs in terms of their challenges in their learning. We were invited by the Learning Center as well as the Awsaj Academy 5 years earlier to develop an initiative that is going to support their students with moderate and severe learning challenges to be able to develop important skills and gain experience that will support their transition from secondary education to adulthood. The mission and vision of the Career Readiness Working Group supports the goals of the Career Readiness Program by providing students with not just theoretical and in-class learning, but real on-the-ground opportunities. The program itself is intended to develop students towards preparing them for adulthood. In order to do that, we needed to go beyond the walls of the classroom, and that led us to Ms. Efrosini and towards QCDC. What we've developed is a working group with staff from the school. The idea was to make it more of a sustainable program and to have a bigger impact for students. We began a partnership with QCDC in very, very early stages of the vision, where Efrosini began having a few students go over to the QCDC Center back when it was behind the Education City Clubhouse and get trained in doing some office work and just participating in some basic office skills. And we supported that through the social communication classroom, now the Empower program. Really began engaging kids, not just in QCDC-based exposure to careers, but work across the community, where they were going into workplaces all around Doha and kind of seeing what people do on the ground. The Career Readiness Program has given our students a very good chance to explore the real job situation, and it has given them also awareness of what the job is, the workplace, what it looks like. It has also given them the chance to meet people on the job, and they were able to ask questions, to know more about the job that they like, to talk about what they want to do. I have observed that our students have been more aware
of what they want to do in the future. So I have seen a lot of big lift in them, and then they always talk about me. So when I grow up, I want to be this, I want to work in an office, I want to be a teacher, because they have grasped the idea from the exploration and from the readiness program. شيخة غير، أول كانت غير والحين غير، تغيرت. إن شيخة لا، وين كان تفكيرنا حق شيخة وين الحين؟ يعني هذه عطتهم مساكين يعني دفعة، صار عندهم ثقة في نفسهم درجة ما ويدونهم بعد يطلعونهم رحلات. فشيخة مستانسة فرحانة، عطوها ثقة إن أنا كبرت، أنا تخرجت، عطوني يا ماما مكتب، قاعد يعلموني شلون أشتغل. فانحست نفسها إن لها يعني في المجتمع لها مكانة، إني أقدر أشتغل حالي حال أي بنت ثانية، حال إخوانها. And I think this is giving them an amazing introduction beyond the protected world that very often that they can live in, both protected by family and indeed by school. It actually gives them a real insight into the wider adult world. I think we have great ambition for the partnership. I think the ambition is not just about our relationship as two organizations, it's actually about the advocacy for young people with learning challenges and disabilities in Qatar. Is bigger than Awsaj and QCDC. I think this is very much about building those opportunities for employment, for internships, for recognizing that people, irrespective of their disabilities, can make a very positive and active contribution to society in Qatar. The aim of the working group is to help build relationships not only with parents and their families within Qatar Foundation, but in other schools, and working to help them see the strengths, the challenges, and things they will need along the way, whether or not they choose to go down a path of further education or into working environments. This work is really important to provide parents and their children with a hope for the future, and that they see there are multiple ways for success. It's a program that's invaluable to these students because, you know, previously they may have been exposed to what they thought was the real working career life, but the reality is that they weren't exposed on a one-to-one basis. They weren't exposed face to face. So that is now being put to them, where students are now experiencing internships. They're going into workplaces within QF, within PUE team also, but also within the broader QF, and they're experiencing what it's actually like in real life. البرنامج جاء في وقته، جاء صدق في وقته. يعني أول شيء إن شيخة بتتخرج، وثاني شيء بالعكس الحين الأمهات كلهم ثقوا بالعوسج، أعطوهم ثقة إنه خلاص يخلصوا بناتنا أو عيالنا، من عارف وين بيوظفونهم، يعني بيعرفون. تطمنوا وايد، يعني ما أقول لك أنا لا أكلمهم وايد مطمنين إن المدرسة هذه ما راح يخلصوا من الثانوي بيهملونهم، لا بيطلعون لهم فرص عمل. بالعكس البرنامج هذه بيخلي مو بس اللي معانا هني يدرسون مع شيخة، حتى اللي بيون بيعرفون إن لا يخلصوا بيلقون وظائف بتتيح لهم، بالعكس بيتيح لهم فرص عمل من غير ما يتوقعونها. العيال احنا نحاتيهم بالذات هذيلا، نفكر في هاي اللي عندهم الصعوبات هاي شوي تخافين عليهم أكثر في هالدنيا هذه. بالعكس البرنامج هذه نفعني أنا بالذات، أنا أقول لك نفعني خلاني مطمنة. يعني أول كنت على أعصابي، يا ربي لا طلعت شو أسوي، وين أوديها؟ إخوانها يدرسون وهي بتقعد عندي في البيت، أخاف تراجع من مستواها هذه، لأنها قاعدة في البيت تنسى الأشياء اللي درستها هذه. فهم قالوا لي على برنامج، كنا سبحان الله شيء انفتح قدامي، كتاب انفتح، فأي شيء بيسوونه لها أنا متاحب، أعرف إنه ما راح يسوون أي شيء يضرها هي، لأنهم تعبانين عليها قبل أنا كنت تعبانة معهم. The Career Readiness Program, I hope, will grow exponentially in the next few years from our small little cohort here at Awsaj into something much larger, so that they're able to take it into the community
and take it to various stores and businesses and work other places. Through the Career Readiness Program, owning all of their citizens and owning people with special needs, and they're showing the world that it's possible. Anything is possible. So I'm encouraged, I feel blessed, and I am excited about what we can continue to achieve in the future. مستقبل هذا البرنامج مستقبل واعد نسعى من خلاله إلى تعميم التجربة وأيضاً شموليته، بحيث أن البرنامج سيستهدف أسرهم، سيستهدف جهة العمل، سواء كانت الأفراد المتعاونين في جهة العمل أو حتى بيئة العمل نفسها ومكان العمل. ولذلك البرنامج سيشهد تطوير أو تطور في مناحي أخرى، بحيث إن شاء الله تعالى نضمن النجاح لهذه التجربة تكاملاً، وتقدم بإذن الله تعالى بصورة مشرفة تشرف دولتنا وتشرف أبنائنا إن شاء الله تعالى ليحتذى بها في أماكن أخرى من العالم. Of the things that we are planning for the next academic year is definitely expand the career readiness outreach to benefit more students. First of all, within the Awsaj Academy, we have been working also together with important partners and stakeholders in order to train also more teachers, more counselors within Qatar Foundation schools, but also outside Qatar Foundation. وأيضاً نستعد استعداد إن شاء الله تعالى إلى عمل نقلة نوعية في هذا البرنامج، بحيث في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى راح يستوعب مدارس أكثر ومؤسسات أكاديمية أكثر على مستوى الدولة بإذن الله تعالى. وأيضاً على المنحى الآخر الآن ننظر له بنظرة شمولية أو متكاملة، بحيث أنه لن يشمل فقط الطالب، وإنما سيشمل الطالب وسيشمل أسرة الطالب وسيشمل جهات العمل وسوق العمل على اختلاف أنواعه بمؤسساته. ونتكلم عن البيئة اللي يعمل فيها الطالب، نتكلم أيضاً عن البرامج نفسها أو خطة العمل أو التدريب لهذا الطالب في سوق العمل.